Welcome to the new Camtasia Studio. Fala galera, We aqui encourage you to quem tá watch and play with falando this Getting Started project video to learn some of the most important concepts of using the editor. foi mal galera, deu um erro If aqui. you want more in-depth Mas aqui tutorials that quem will tá walk you falando through the é entire o Ômega. process of E recording, galera, dessa editing, vez and eu vou sharing your estar videos, ensinando then please watch the Getting tutorial Started tutorials de using como this você link instalar under the Help Game menu. Dev Tycoon. The editor is divided up into three Você vai main instalar Game areas: Dev the Tycoon de clip graça, bin, the um timeline, jogo and the canvas. Tycoon. Jogo The muito legal canvas na is minha where you see opinião, your eu video gosto during demais. playback. Vou até It trazer can uma move, série aqui no canal. resize, and reposition all media E however é you assim, want. ó, eu vou deixar esse link aí na The descrição, timeline é o is link where you desse site aqui assemble do and Onda edit your Games. video. Você vem At the aqui, top of the timeline, tick marks represent time in terms of minutes and seconds. espero carregar aqui When na building a internet, tá meu video, link. you'll work in a horizontal manner, beginning from the left and moving sequentially through time toward the right. The Galera, tracks are deixa layered seu on top of like, each se other. inscreva aí no So canal media you add on higher pra me tracks ajudar. is viewed on top of media on lower tracks in the canvas. For example, this callout is placed on top of the video track on the timeline, and therefore is on top of the screen video on the canvas. If I drag the video track on top of the callout on the timeline, the callout is now hidden behind the video on the canvas. Sério. Use the zoom slider to magnify the view of the timeline. This is very helpful when making precise cuts and selections, like removing ums in your audio. New Galera, eu vou media tentar can be um negócio dragged aqui and dropped on an rapidinho existing e track, eu já volto. or a new track is automatically created when media is dropped at this location at the top of the timeline. Pronto galera, consegui aqui, To resolvi o change the problema. position of the clip on the Consegui abrir, a minha timeline, internet just tava lenta drag mesmo, it. ajeitei um negócio aqui. To change the Consegui abrir, duration ó, of the aí vai clip, entrar no meu drag the site. edges in No either começo direction. ele vai dar um anúncio gigante aqui, aí você An important part of pega, the timeline vai is ter the um playhead. xizinho lá em cima, você aperta To view your video, e aperta click X, play. né, pra ele Notice how the sair. video and the Aqui eu timeline's já playhead desbloqueei o stay in download, sync. o download vai estar. Click Vocês anywhere along the bloquear, tem aqui, timeline and the curtir a playhead página moves deles to no that point. Facebook. To remove a portion of your video, Seguir eles no make a Twitter, ou então selection with the inscrever no green canal in deles, ou então point and esperar red 30 out segundos. point. Eu esperei os 30 segundos, Then, você vem click aqui the e cut aperta button. download, ele vai te If you don't want redirecionar media cut on a specific track, just click the na lock página. icon. If you make a mistake while editing, press Ctrl Z on the keyboard to undo, or choose Edit Undo. Você vem aqui fechar a propaganda. Double click the playhead to deselect. Aí você vem aqui, Next, link, we'll look at the opção 1, clip bin and the opção library. 2, tanto faz. The Aí ele clip vai, bin holds aí vai recordings, ir pro audio web files, slide de novo, aí images, você and aperta title de slides novo. being used in the E project you're aí currently ele working vai on. aparecer um negócio The library aqui no stores meio, video vai estar clips, intros, fazer o callouts, download. title slides, and other Como media eu já fiz o assets you want to download, use from project to aqui, ó, project. It is tá aqui. pre-populated with Ele professional vai vir content you compactado can numa use in pasta, deixa eu your mostrar aqui videos. pra vocês, download You aqui. can download Ele vai more vir nessa media from pasta our aqui, website by dá um clicking full. this link. You'll find a Vocês lot more podem music, extrair para callouts, uma and outra pasta se animated vocês titles quiserem, to então use in posso your simplesmente projects. pegar, arrastar And pra it's cá all free. e botar aqui. Once you find Vocês vêm something you aqui, like this callout for example, just drag it to a abrir, track on the vocês abrem aqui. timeline and resize and reposition Aí it vocês as vêm needed. aqui, é esse aqui, ó. Esse Game Double Dev click the Tycoon. callout on the canvas to open the callouts tab and edit the text, Aí vai or esperar, ele vai change any of the abrir. text properties like color or Pronto, size. beleza. Abriu. Agora falta carregar. You can find a number of other callouts to use in your projects by expanding the Shapes menu. You've probably noticed the video Carregou. zooming in and out at times. For example, here when it's zooming into the timeline. To learn more about adding and customizing zoom and pan Ele animations to vai your estar em video, japonês, como vocês check estão out the vendo other aqui. Getting Started tutorials on our Aí você website. vem, pra você ter ele do We've japonês, você talked vem about aqui. some of the tabs already, but be Quarta sure to opção. explore the others for adding and editing special effects. If they don't all show up muda as aqui tabs, click pra on the More português. tab to explore others, Brasileiro. like the speech-to-text capabilities and captions, and the Vem aqui, improved quizzing. fecha. Also, aqui, transitions aperta can aqui, now be sai dragged jogo. directly to the Depois timeline aí você and vai, added on entra de top novo. of clips. So we've shown a few ways you can navigate and edit your video, but how do you get content into your video? To make a new screen E pronto, recording, agora click tá the em Record the português, Screen normal, button. você joga. Aperta If you aqui, already clica. have an audio or Aí você video vai começar a recording you'd jogar. like to use, click O the tutorial Import desse Media button. foi o When you're done with your tutorial, video project, you'll need to click the Nossa, Produce and Share button to create a shareable video. o tutorial de hoje foi Expand this esse. menu to see a E variety galera, of presets. deixa o We have like a new video player that compartilha plays o back vídeo your nas suas MP4 redes video sociais. and includes other interactive features E like table of galera, contents, vou closed trazer outros captions, tutoriais, se quizzes, vocês and quiserem, even é claro. hotspots. E fui galera, These features tchau! are available when hosting your video on TechSmithScreencast.com or the video and player on your own web server.
This player provides playback on multiple devices with just one video, whether it's a phone, tablet, laptop, or desktop computer. Well, it's time for you to try Camtasia Studio for yourself using the content on the timeline, or better yet, create your own. We have lots of free tutorials on our website, and I recommend you begin with the Getting Started series. Also, the help file inside Camtasia Studio tells you how to use each of the Camtasia Studio features and applications. One last thing, if you ever want to open this Getting Started project again to view or practice with, use this link here. Thanks for watching, and we hope you enjoy Camtasia Studio.